We are privileged to have with us Dr. Ishrat Husain. 1990 was superb. It was one of the fastest developing countries in the world. It was growing by 6% per annum. Mr. Zulfikar Ali Bhutto came to power and he abolished the civil service of Pakistan. What are the strategies that you further recommend to improve? That in 1980, 20 civil servants joined BMG and almost 15 of them reached grade 22. In Army that year, 250 cadets joined PMA. Only 3 became 3-star generals. 85% of the salary today goes to the lower staff. Naib Qasid, only 15% goes to the officers. The state bank's 20 grade officer gets a salary of 25 lakhs as compared to a government officer who is getting 3 to 4 lakhs. तो अगर हम सलूशन की तरफ जाते हैं तो उसमें आप क्या कहेंगे? So you have to devolve to the local governments, give them the resources and hold them accountable for results. We have 18 prime ministers in this country and everybody has a time span of 2 years. So they are only trying to secure their jobs. पूरे पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो लोग हैं तो वो जो टैक्स का बर्डन है, गरीब आदमी जब वो दूध लेता है बच्चों के लिए या जो कुछ भी लेता है तो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है. हर चीज़ स्विच ऑन और स्विच ऑफ नहीं होती. ये कितने बुरे हालात से आप निकल के आ रहे हैं जहाँ FBR की रेपुटेशन ये थी कि पैसा दिए बगैर कोई काम नहीं हो सकता. Welcome back to another episode of Conversation at the Foothills by ISRA. We are privileged to have with us Dr. Ishrat Husain, a renowned international expert on institutional development especially, former governor of the State Bank of Pakistan, former dean IBA, and advisor to the PM on institutional reforms, also author of several brilliant books, and his role of giving to Pakistan with his intellectual insights continues. So welcome, Thank Dr. you. Ishrat Husain. It's an honor to have you with us. We're just going to dive right in. So first we'll speak a little bit about the history of reforms in Pakistan based on your experience. And also more recently, we hear about the challenges of governance, of weak governance, particularly the role of bureaucracy. So could you speak to that a little bit? Is it a capacity Well, thank you very issue? much for inviting me and giving me this opportunity to share my views on the civil service. When Pakistan came into existence in 1947, Pakistan inherited about 100 ICS officers and some other civil servants from different services. But they had a sense of deep commitment towards Pakistan's welfare and Pakistan's uplift. And therefore, despite the fact that there were no pens or pencils or tables and chairs, and they were not being given salaries because the government did not get the share from the divisible pool, and Habib family and Adamjis had to pitch in, they had a sense of deep commitment that we should do something for this country. And they were very competent, they were very honest, and they were able to rehabilitate almost 8 million refugees who migrated from India and gave them the entire, spectrum of services from relief all the way to rehabilitation. And their legacy was followed by people like us who joined the civil service. And at that time, the brightest and the best were all opting for the civil service. And therefore, the performance of Pakistan between 1947 to 1990 was superb. It was one of the fastest developing countries in the world. It was growing by 6% per annum. India was growing at 3%. Our poverty was down. Bangladesh was nowhere.
And a lot of developing countries were sending their delegations to visit and learn from Pakistan. And that was the strength of the civil service, that they really did a wonderful contribution. That's what you mention in your book also, governing the ungovernable. So one of your core themes is that post 1990s, it's institutional decay that became the major But I'm challenge. just coming to that. Yeah. Till that time, all these civil servants who were recruited, who we inherited from the British, plus all other batches who were trained by these officers in their mold, were performing. And all the time, Mr. Ziaul Haq gave free hand to Ayesha Khan, who was a civil servant. And he selected the most competent people and honest people in the key institutions, and therefore key institutions where he took off till 1990. In 1973, Mr. Zulfikar Ali Bhutto came to power. Yeah. And he abolished the civil service of Pakistan and created these grade 1 to 22 basic pay scales. So in that pay scale, even a neurosurgeon is placed in grade 17 along with an office superintendent who is promoted to grade 17. And that created a lot of disenchantment among the young men and women in Pakistan who said that we don't want to opt for the civil services. And those who opted for the civil services, their preference was customs service, income tax service, and police service. And you know why that is the preference, not for the foreign service or the civil service. The second thing which he did was to abolish the constitutional protection which was given to the civil servants, that nobody in their discretion could remove any civil servant unless they have gone through a whole process of law and rules. And that also demoralized a lot of civil servants. Yeah. So the new generation which came in 73, and by 1990, they started occupying the positions of responsibility. Their behavior was totally different from the others. They were more concerned with their own perks or their plots, how many trips we can make abroad, how many cars we can have, all those personal things, rather than the national cause And or the service to the people of Pakistan. And that's why you have a decay in the institutions and a decay in Pakistan's economic growth. That from 6%, we came down to 3% in 30 years actually. And the poverty has now increased with 30%. So the institutions which the civil servants were manning have absolutely created a situation where governance is in a very, very bad state. So you are highlighting capacity issues. You are highlighting also structural issues. Now, when you chaired the National Commission, again, just a little history, I also recall in your book you spoke about being selective and incremental in bringing about reforms, in improving the situation within the bureaucracy, within public service delivery, and improving that. So still, when you were heading the commission, chairing the commission for reforms, public sector reforms, can you elaborate on that? Both, I'm referring to your book where you came up with a strategy for improving after this decay, after this institutional decay and the challenges you were faced with in 2000. What are the strategies that you used or that you further recommend to improve the situation? But this commission's report has been overtaken by the latest report on the institutional reforms in 2021, which was approved by the cabinet. Yes. And there are 4 pillars of these institutional reforms. One is the civil service itself. The second one is on restructuring key institutions
like FBR, SECP, Competition Commission, and OGRA, NEPRA, and others. And the third was right-sizing the federal and the provincial governments and reducing the number of ministries and attached departments and autonomous bodies. And the fourth one was bringing in e-governance and business process reengineering so that a ordinary citizen is actually able to get the services efficiently and without any intermediation or by giving money to the decision makers. Those were the four. The whole idea is that a meritocratic civil service without any interference from the political parties in power is what this country needs in order to strengthen this institution. If you have the head of the institution who is honest and competent, he will bring his own team, which will follow his footsteps. And that will completely change the culture of that institution. So this is what the civil service. So there are 6 steps for the civil service reforms. Yes, that's what First is induction should be based on comparative exam, but with some specialization rather than a complete generalist. So if you are going for foreign service, the 2 electives you should take are diplomacy and international relations. If you're going for ordinary service or you're going for the IRS or custom service, you should know the finances and the economics. So there's a specialization right at the time of induction. So you don't have only people with the MA in English literature being the auditors of this country, but they don't know how to read the balance sheet. So that was the first step. The second step was that you have training at the middle level, at the senior level, and at the highest level. But it should be divided into 2 parts. One is the general training, leadership training. Second is the domain-specific knowledge, and they should be done by the specialized training institutions. Out of 29,000 federal government officers, 22,000 are specialists in medicine, in engineering, in accounting, in economics, in IT, in science, in technology, in agriculture. There are no training for them. And they are ex-cadre. They are treated like second citizens. So we introduced that their training should also be on the same lines as the cadre officers, and their promotions should also follow the same pattern. So you don't have a disenchantment and disheartening among the specialists who think they don't have any future and they don't make any contribution because of this frustration. The third step was that you bring in a performance management system, which is not annual confidential report, but you have goals for each civil servant and you have key performance indicators and you agree on those key performance indicators and then you evaluate on the basis of those KPIs. And only 20% will be outstanding and 40-50% will be average and 20% will be below average. So annual increment of their salary should be 40% going to the outstanding, 20% going to the average, and no increment at all to the lower stat low average. So you have a difference between those who are doing well and those who are not performing. Fourth was the promotion policy. The promotion policy should not be on the basis of seniority. The promotion policy should be based on performance, on training, and the assessment of the future potential. And I was very impressed by the Army, which has a very meritocratic promotion policy. And I give example in my book that in 1980, 20 civil servants joined BMG, 2 or 3 left, 17 or 16 of them reached grade 21, and almost 15 of them reached grade 22. So you have just a cylinder
In Army that year, 250 cadets joined PMA. Only 3 became 3-star generals. 6 or 7 became 2-star generals. 12 or 14 became brigadiers, and most of them retired as colonels and majors. So look at the efficiency of the armed forces, how efficient they are as compared to the civil servants. So this is the policy on the promotion based on merit, which we introduced. The fifth was in compensation and benefits. 85% of the salary today goes to the lower staff, Naib Qasid, messenger, dispatch rider, gardener, and all those people who do not, 85% goes to that. Only 15% goes to the officers. And we said that as these people in the grade 1 to 16 retire, and you bring in e-governance, so e-assistants and clerks and all these become redundant, you take that same amount of money and give the 17 to 22 who are underpaid today double or the 3 times the salary, so you're able to attract the best people. And we also said that you should have a national executive service where grade 19 onwards, you have to clear another barrier based on your performance and your training. And then you can go into 4 clusters. Economic ministries, you can rotate in the economic ministries, social sector ministries, the technical ministries, and the general administrative. That will again promote specialization, and it will be open to all officers of the government of Pakistan and the provincial governments and autonomous bodies. So you have a sense of competition that the best and the brightest are actually inducted for higher positions. Today, a person who is working in religious affairs ministry finds himself transferred to the Ministry of Finance. A Ministry of Finance person is going to interior. So you don't have the domain-specific knowledge in order to carry And there this was out. also something you mentioned in your book that 50% of issues will be addressed if the right person is Right, on the placed in right. the And the world is in becoming the too right complex. in the right It is job. not a simple law and order and revenue collection, which was the role of the civil servants. It's becoming both internationally and domestically. You have AI, you have climate change, you have demographics. They are all changing the entire spectrum of the economic activity, and therefore you have to adapt yourself to Yeah. that. And And the finally sixth, is yeah. the whole severance. Everybody should not remain in the civil service. If you have 3 consecutive supersession in your promotion, or you have 3 consecutive adverse reports in your performance, you will be given a chance to explain as to why you should not be retired after 25 years. So you will get the benefits, but at least the civil service would be getting rid of the deadwood who are not performing. So that was the 6th point on the severance. So this is a structure which we proposed for the civil service. And this was in consultation with 3,000 people from all walks of life in 65 sessions, all over Pakistan. We went to Quetta, we went to Peshawar, we went to Karachi, Lahore, Islamabad, listened to the business community, listened to other stakeholders, and then the task force came with this, which was then presented to the cabinet. And it's been approved. Well, it Or was it's in the approved, but yeah, then it was not implemented because the government changed it. Well, there you go. I think that is in what you've shared. There are sort of 2 things that I would like to highlight, and I'll come to the second one first. You were praising, and we all see the efficiency and the competence of the military bureaucracy, if you will. And this is Pakistan also. And then when we look at the civil service with the civilians, all the efforts and the intellectual capital that has been invested in the reforms, and someone like that, like yourself in leadership positions,
But we have been unable to bring about that desired change. So what do you think it is? I No, heard it a is. little bit about No, it's not. It's not politicization. true. Okay, this is It's not true okay. because when you have a position of chief executive in an organization, you can make the changes. Okay. But your advisor, which I was, I had no status as compared to the elected representative. Yes. And the decisions are made by the elected representatives. They Yeah. are the custodians because they have been voted in by the people of Pakistan. We have not been voted in. Yes. So I give you the example. I had the honor of chairing or being the chief executive of the State Bank of Pakistan and IBA. And now you can see that there are case studies as to how both these institutions were completely transformed. And they follow the same pattern which I described to you. Yes. Today, the State Bank's 20 grade officer gets a salary of 25 lakhs as compared to a government officer who is getting 3 to 4 lakhs. So you're able to attract the best and the brightest to the State Bank of Pakistan. It is completely So, modernized. Dr. Isha, just to clarify, under your specific leadership, I have seen personally that change of, the institution building and the legacy that you've left. In your experience, again, as advisor, that is what I was saying is that why is it that in civil service here, and I heard, what I hear from you is about let's say a little bit about the politicization or the political intervention in bureaucracy, and maybe that's why the desired reforms are not implemented as one would wish, and the level of efficiency as we see in the military, that we don't see in the bureaucracy. So I'm just trying to have you isolate one of the key challenges that delays reform Because within. you are upsetting the existing beneficiaries of the system. The civil servants who go for Pakistan Administrative Service, they are assured that they will become the secretary. What I'm trying to bring in that some of them may not become secretaries. They will be weeded out of the system. Now that doesn't help them. So they will oppose it. The politicians, when these proposals are put before them, they said, so Ishtar Saab will walk away to his house in Karachi. But when we go to our constituency, we will face, a lot of backlash. He says you should not have any appointments made on the basis of the recommendations of the MNAs and MPAs. He says that all the postings and transfers should not be at the recommendation of the MNAs and MPAs. He says that no development funds should be given to MNAs and MPAs, but to the local governments who have elected. So what will we do when we go to our constituency? So you have a conflict between the interests of the elected MNAs and MPAs and the proposals for the civil service reform and reorganization of the federal government, which are making. And they are the decision makers. So it is their responsibility. So if you have a very, visionary leader who doesn't think about the next election, but who thinks about the future of Pakistan, that visionary leader would be able to persuade or whatever he wants to do in order to convince these people that this is the longer term interest of Pakistan. But we haven't had that. We have 18 prime ministers in this country, and everybody has a time span of 2 years. So they are only trying to secure their jobs because they don't know tomorrow. So this kind of vision has not been, apparent as far as country is concerned. So the lack of
continuity, I Yeah, guess, it's a very important point. in the Lack of political government. continuity and insecurity. If I'm here, I don't want to annoy people who are coming out in the street against privatization. For example, if I come out of the privatization, all the PIA employees will come out in the street. The media will go with them. The opposition will go to them. So I'm already insecure that I'm not going to stay long. And if I become unpopular, then I don't have a future. So my reaction is, okay, whatever is going on, just let it go. सो अभी थोड़ा सा हम जो बात कर रहे थे, आप सॉल्यूशंस की तरफ बात कर रहे थे, तो जो ब्यूरोक्रेसी गवर्नेंस ये इट्स अबाउट पब्लिक सर्विस डिलीवरी, यानी सिटीजन्स की खिदमत करना, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना। अभी आप कह रहे हैं एक चैलेंज ये है कि स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी नहीं है, खसूसन पॉलिटिकल गवर्नमेंट की। तो अगर हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो उसमें आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से मतलब हम हल की तरफ आ जाएं? 4 चीजें आपने करनी है. The government should not over-regulate and strangulate the private sector. Okay. They should So do what private their sector. performance requires, which is law and order, security, rule of law, infrastructure, skill development, education and health, macroeconomic stability. But they cannot run businesses because they're not equipped for that. So they should not be in the business of running businesses. Number one, unshackle the private So sector. पहले जो आपने अंडरलाइन किया वो ये है कि गवर्नमेंट का जो प्राइमरी फंक्शन है तो वो करना चाहिए वो उसको. अपना काम उनको डिफेंस करना है, चाहिए, सिक्योरिटी है, कानून है। वो करना चाहिए. Second, the private sector should be given incentives to compete with the rest of the world rather than given lollipops or subsidies or protection. Level playing field sabke liye ho. There is no favorites, nothing, no SROs for one company or the other. Let them all be on the level playing field and compete with the rest of the world. No protection. Efficiency usse aayegi. Third, all public service delivery should be at the local government. और हमारे मुल्क में 2001 से और 2007 तक जब local government system था, level of satisfaction of the ordinary citizens was at the peak at 56%. उससे पहले कभी नहीं हुआ, उससे बाद में नहीं हुआ. उस कम्युनिटी के, उस गांव के, उस शहर के लोगों को पता है कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं और हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. अगर हमें उसके लिए अपनी जेब से पैसे भी देने पड़े तो हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसके फ़ायदे हमें होंगे. लेकिन जब आप सारी चीज़ जो है वो इस्लामाबाद से या कराची से, लाहौर से बैठ के डिसाइड करेंगे, तो वहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं राजनपुर के, वो बड़े मुख्तलिफ हैं झेलम के प्रॉब्लम से. So you have to devolve to the local governments, give them the resources and hold them accountable for results. The fourth one is that you should have an independent judiciary, which is not bowing before the political leaders or anybody else, and assure कि जल्दी से लोगों के केसेस जो हैं वो ख़त्म हो और उसको खर्चा ज़्यादा नहीं करना पड़े. इस वक्त हमारे गरीब जो हैं वो ना वकील अफोर्ड कर सकते हैं, ना वो कोर्ट के जो इस वक्त अखराजात हैं वो कर सकते. तो उसके साथ साथ आगे की तरफ आपको स्किल लेबर फोर्स, क्योंकि मेजॉरिटी आपकी जो है वो इस वक्त यंगर पॉपुलेशन है. यंगर पॉपुलेशन को आपने स्किल्स देने हैं, खाली डिग्रीज नहीं देनी है. डिग्री अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 30%, कोई कहता है कोई 25% है, इसके दरमियान है. लेकिन आपकी टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग में आपको नर्सेज नहीं मिलती हैं, आपको लैब टेक्नीशियंस नहीं मिलते हैं, आपको वेल्डर्स नहीं मिलते हैं, इस किस्म के जो इस वक्त हैं, या मैकेनिक्स नहीं मिलते हैं. आप उनको ट्रेन करें ताकि उनको नौकरियां मिलें और वो ख़ुद अपनी बिजनेस कर सकें. जैसे फ्रीलांसर्स हैं आजकल, वो काफ़ी काम कर रहे हैं. तो जब तक आप ये रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, उस वक्त तक सिविल सर्विस के रिफॉर्म्स जो हैं वो कामयाब नहीं हो सकेंगे.
سو بہت کلیئرلی آپ نے کہا کہ جو اسٹیٹ کا رول ہے وہ سپریشن آف پاورس تو وہ ہونا چاہیے، اور ڈیولوشن کی کافی بات چیت چل رہی، آپ نے شیئر بھی کیا۔ اس پہ میں جلدی سے آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہے، 18th امینڈمنٹ ہمارے، تو اس کا سول سروس ریفارمز پہ کیا فائدے ہوئے یا کیا ابھی تک تو ڈیلیز کوئی آ نہیں ہوا، ابھی گئی؟ تک تو پروونسز نے ساری پاورز اپنے رکھی ہوئی ہیں. وہ جتنی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، واٹر سوریج اتھارٹیز ہیں، ماس ٹرانزٹ اتھارٹیز ہیں، وہ ساری پروونشل گورنمنٹ کے تحت ہیں. In my model of local government, the mayor of Lahore should be in charge of the Lahore Development Authority. He should be the chairman of the WASA, the Water and Sewerage Authority, chairman of the Mass Transit Authority, chairman of the Solid Waste Disposal, education up to metric, health facilities up to district hospitals. تو اکاؤنٹیبلٹی تو ہوگی. اگر لاہور کے لوگوں کو یہ سروسز نہیں مل رہی ہوں گی تو وہ جا کے اس کو میئر کو شکایت تو کر سکتے ہیں. میں جب کتاب لکھ رہا تھا تو میں اپنے جو پہلا سب ڈویژن تھا وہاں کے لوگوں سے میں نے بات کی. میں نے کہا کہ تمہیں کیا فرق پڑ رہا ہے یہ لوکل گورنمنٹ کے نظام سے؟ انہوں نے کہا جی رات کے 12 بجے بھی ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی پولیس سے یا کسی اور سرکاری محکمے سے، ہم اپنے یونین کاؤنسل کے دروازے پہ جاتے ہیں، کھٹکھٹ آتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جا کے ہمارا پرابلم سالو کرتا ہے. اس سے پہلے ایم پی اے صاحب تو سارا وقت کراچی رہتے تھے اور ایم این اے صاحب تو صرف الیکشن کے وقت آتے تھے، تو ہمارا تو کوئی پرسان حال نہیں تھا. تو ہمیں تو یہ بڑا فائدہ ہے کہ آپ نے یونین کاؤنسل کو اور ڈسٹرکٹ کاؤنسل کو اس کو مضبوط کر دیا ہے. تو عام آدمی کی اس وقت کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ اس کی ریکوائرمنٹ ہیں کہ اس کے بچوں کو تعلیم اچھی ملے، بالکل. اس کی فیملی اگر بیمار ہو جائے تو اس کو ہیلتھ ملے، اس کو ڈرنکنگ واٹر صاف ملے، اس کو صاف انوائرمنٹ ملے، سوریج اور سالڈ ڈسپوزل نہ ہو، اس کے بچوں کے کھیلنے کے لیے پارکس ہونے چاہیے، ماس ٹرانسٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اپنے کام پہ جا سکے. اور وہاں کا جو رول آف لا ہے کہ کسی کو بھی اگر کوئی پریشانی ہو کوئی ہو تو وہ پولیس کو جا کے یا کورٹ میں جا کے اپنے حق میں فیصلہ کرا سکے. یہ اس کی ضروریات ہیں. اس کی یہ نہیں ہے کہ اس وقت جی ڈی پی گروتھ کتنی ہو رہی ہے، فارن ایکسچینج ریزروز کتنا ہو رہا ہے، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے. اس کو اس چیزوں سے نہیں ہے، اس کو تو ان چیزوں سے ہے. اور وہ اسی وقت ہو سکتی ہیں جب کہ آپ لوکل گورنمنٹس کو کریں. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس وقت جو بدنامی پولیٹیکل پارٹی ان پاور لیتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر آپ لوکل گورنمنٹ سیٹسفائیڈ ہوں گے تو عام سٹیزن سیٹسفائی ہوگا اور وہ ان کو برا بھلا نہیں کہے گا، وہ کہے گا جی مجھے تو اپنی مل رہی ہے. سو پولیٹیکلی آلسو it is in their interest that they should evolve. That's a very powerful well, it's a challenge. ابھی تک یہ ڈیولوشن نہیں ہو رہا ہے. تھوڑا سا آپ نے ذکر کیا کہ کیوں نہیں ہو رہا. آئی وڈ تھوڑا سا آپ کا اٹینشن آئی وڈ لائک ٹو برنگ to the what you said. The government has approved the separation of IRS and customs and other major They have not approved. اچھا. نہیں So کوئی there اپروو نہیں was دیا at least custom. کاغذ پہ نہیں کوئی نہیں انہوں ہوا نے ہے. نہیں. No, I don't think so. اوکے. سو خیر اس طرف باتیں تو چل رہی ہے جس طرح آپ وہ بھی کسٹم والے کہتے ہیں ہاں کہ ہمیں آپ الگ کریں آئی آر ایس کو، کیونکہ آئی آر ایس بڑا کاڈر ہے تو ان کی پروموشنز جلدی ہو جاتی ہیں، ہمارا چھوٹا ہے، تو ان کی آپس میں یہ چل رہی ہے، بٹ اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. اچھا. سو وہ بھی ڈیلے ہے. ایف پی آر کی طرف اگر ایف پی آر کا ڈیٹا دیٹ شوز بگ امپروومنٹس ان انٹیگریٹی ریٹنگز اینڈ ڈسپلنری ایکشنز. تو ان دس accountability without capacity, do we finally have both? تو مطلب ہو کوئی رہی ہے نا. اچھا. دیکھیں ہر چیز سوئچ آن اور سوئچ آف نہیں ہوتی، ہم بڑے امپیشنٹ ہوتے ہیں. یہ ریفارمز جو ہیں یہ بہت زیادہ وقت لیتی ہیں. یہ روز مرہ کی جو 10 آپ کی year, یہ 15 year. کتنے بری حالات سے آپ نکل کے آ رہے ہیں، جہاں ایف بی آر کی ریپوٹیشن یہ تھی کہ پیسہ دیے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. پہلا کام انہوں نے کیا
کہ فاسٹر ایک انہوں نے الیکٹرانک ڈیٹا بیس سے کہا کہ اگر آپ کے ریفنڈز ہیں تو آپ یہ اپلوڈ کریں اپنے ڈاکیومنٹس اور جو آپ کی کلیمز ہیں. اے آئی ول پروسیس دیم اگینسٹ the پیرامیٹرس کہ یہ پیرامیٹرس پہ اگر آپ کے کلیم جو ہیں وہ ویلڈ ہیں تو آپ کو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ریفنڈ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی مل جائیں گے. آپ کو چیک بھی نہیں دینا پڑے گا جس پہ آپ کو 3% پیسے دینے پڑتے تھے ایف بی آر کے نوکر کو. وہ جو ڈرائیور جو میسنجر ہے اس آفیسر کو ہاں اس سے 250 بلین کے ریفنڈ دیے گئے اس انوویشن سے. اور ایکسپورٹرز نے آ کے پرائم منسٹر کو کہا کہ فار دا فرسٹ ٹائم ہمیں ٹائم پہ ریفنڈ ملے ہیں. تو پاور آف آٹومیشن، کمپیوٹرائزیشن اور ڈیجیٹائزیشن بہت پاورفل ہے. اس میں ٹرانسپیرنسی بھی آتی ہے، ڈسکریشنری پاورز بھی ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ پچھلے 2 سال سے انہوں نے جو بے ایمان قسم کے ریپوٹیشن کے آفیسرس ہیں ان کو الگ کر دیا اور نیا سسٹم کریٹ کیا. جو میں نے آپ کو بتایا پرفارمنس جو ہے وہ خالی اے سی آر پہ نہیں ہے، وہ پرفارمنس کسی پرفارمنس انڈیکیٹرز پر ہے. اور انہوں نے 20% کو رکھا ہے آؤٹ اسٹینڈنگ اور ان کو 4 گنا ان کی تنخواہ کر دی ہے. سو دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو دس اور انٹیگریٹی پر بہت زور ہے. بٹ وی شوڈ گیو دیم سم ٹائم. یہ نہ ہو کہ کل کوئی اور چیئرمین آ جائے اور وہ سارا نظام جو ہے وہ الٹ کر دے. یہ ہمارے زمانے میں بھی ہوا تھا کہ جب یہ ایف پی آر کی ریفارمز ہوئی تھی تو عبداللہ یوسف صاحب جو تھے وہ چیئرمین تھے، انہوں نے آ کے یہ ساری ریفارمز شروع کی اور جب نئی گورنمنٹ آئی تو اس نے ساری ریورس کر دی. تو مجھے صرف یہی ہے کہ اگر اس چیئرمین کے اور اس گورنمنٹ کے بعد بھی یہ ریفارمز کنٹینیو کرتے گی تو ایف بی آر جو ہے وہ بہت آگے چلا جائے گا. اس کی جو پرانی ریپوٹیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی. بٹ وی ہیو ٹو گیو ٹائم ٹو دیم. سو میں نے ایف پی آر کے اس لیے ذکر کیا، یہ ابھی آپ بات کر رہے تھے سٹیزن کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں میجورٹی جو لوگ ہیں تو وہ جو ٹیکس کا برڈن ہے، جو کرنٹ ٹیکس کا نظام ہے، ایک تو ڈائریکٹ ٹیکسیشن سیلری پہ ہے، بٹ آلسو ہم دیکھتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسیشن، اور اس سے خصوصاً جو غریب آدمی ہے جب وہ دودھ لیتا ہے بچوں کے لیے یا جو کچھ بھی لیتا ہے تو بہت زیادہ سفر کرتا ہے. ابھی یہ ڈائریکٹلی یہاں پہ ایف پی آر میں ریفارمز ڈائریکٹلی پبلک کو امپیکٹ کرتا ہے. سو دیٹ از ون آف دا ریزنس آئی آسک دس کوشچن اباؤٹ ریفارمز، دا پیس آف ریفارمز، جو آپ نے کہا کہ یہ تو ٹائم لگے گا اپنا امپروومنٹس ایف پی آر میں آنے کا، اور خصوصاً جو ٹیکس کا رجیم ہے. The purpose of taxation is very much to, the public paying the government to deliver public sector services. What do you suggest is kind of an intermediate strategy for providing some relief to the citizen, improving services, but also not having the ordinary citizen so overburdened with the inflation we see due to the global context also, the fuel prices and the war, etc. situation, and also largely due to inefficiencies that, are kind of inherent in this system, as you said, the post-90s decay. What can if you could speak to the ordinary citizen, what can they do? What are the small steps that um, public sector service delivery organizations can take? What can the citizen do to kind of آپ لوگ صرف ایف بی آر کی طرف دیکھتے ہیں لیکن ایف بی آر کے جو ٹیکس اسیسیز ہیں وہ کتنا پیسہ جو ہے وہ چھپا رہے ہیں، انڈر اسٹیٹ کر رہے ہیں، وہ کوئی نہیں کرتا. جب سے انہوں نے یہ شروع کیا ہے ٹریک اینڈ ٹریس کا اور اپنے کیمراز لگائے ہیں، ان کی جو پوری کلیکشن ہے فرام شوگر انڈسٹری وہ ڈبل ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو شوگر والے تھے
وہ اپنی پوری انکم نہیں بتاتے تھے. تو ہم صرف FBR کی طرف جاتے ہیں. ہم ان کی ذمہ داریاں نہیں دیکھتے کہ جن کا کام ہے کہ وہ 2 کتابیں نہ رکھیں, ایک FBR کے لیے اور ایک اپنے لیے, اور انڈر اسٹیٹ کریں. اس وقت انڈر اسٹیٹمنٹ آف انکم بائی دی ٹاپ پیپل از کوائٹ ہائی. ٹھیک ہے, اگر وہ اپنی پوری انکم دینا شروع کریں تو یہ جو آپ نے انڈائریکٹ ٹیکس کہا ہے, سیل ٹیکس ہے, جو کہ عام آدمی کے اوپر ہوتا ہے, وہ آدھے سے بھی کم ہو سکتا ہے, وہ 10% سے بھی کم ہو سکتا ہے, کیونکہ وہاں سے وہ انکم ملے گی اور یہاں سے وہ کم ہوگا, وہ آف سیٹ ہو جائے گا. دوسری بات, ہم صرف فیڈرل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں, بالکل. پروونشل گورنمنٹ کی بات نہیں کرتے کہ وہ تو 0.7% آف GDP جو ہے وہ کلیکٹ کر رہے ہیں. ایگریکلچر ان کے پاس ہے جو 20% آف دی GDP ہے. پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ ان کے پاس ہے. سروسز کا ٹیکس ان کے پاس ہے. ان سے نہیں کوئی پوچھتا کہ بھئی آپ کی پرفارمنس اتنی خراب کیوں ہے. انڈیا میں اسٹیٹس جو ہیں وہ 6 to 7% آف GDP کلیکٹ کر کے دیتی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو. تو یہاں تو 0.7% ہے, سارا بوجھ جو ہے وہ ان کے اوپر ہے, تو ہم ان سینٹر کی سے. بھی بات نہیں کرتے. تیسرا یہ ہے کہ میں جب سارے پاکستان میں جاتا ہوں تو SMEs کے ساتھ میں باتیں کرتا ہوں, وزٹ کرتا ہوں, ان کی باتیں سنتا ہوں. اگر آپ ان کے لیے سمپلیفائی کر دیں, سارا نظام اور کمپیوٹرائز کر دیں, اور اس میں ہیومن ڈسکریشن نہ ہو, تو لوگ پیسے دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن کیونکہ ابھی تک یہ ہے کہ ہیرسمنٹ ہوتا ہے, آڈٹ کے ان کے انکوائریز شروع ہو جاتی ہیں, تو پیپل آر ہیسیٹنٹ ٹو کم. تو FBR کی ریفارمز آن ڈیجیٹائزیشن, آن انٹیگریٹڈ ڈیٹا بیس, آن فیس لیس کسٹمز اینڈ فیس لیس ٹیکسیشن, یہ جاری ہونی چاہیے. دوسری طرف جو انڈر اسٹیٹ کر رہے ہیں اور جو پوری انکمس اپنی نہیں بتا رہے ہیں, ان کے خلاف آپ لاء میں ایکشن لیں, ہیرس نہ کریں ان کو, لاء میں ایکشن لیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے پروونسز کو نیشنل فائنانس کمیشن میں ایک کرائٹیرین رکھنا ہے کہ جتنی بھی آپ ایفرٹ زیادہ کریں گے ٹورڈس موبلائزنگ پروونشل ریسورسز, آپ کو ڈویزبل پول میں زیادہ حصہ ملے گا, سوائے بلوچستان اور KP کے, کہ وہ غریب پروونسز ہیں, ہم ان سے اتنی امید نہیں کرتے کہ وہ کریں. اور 50%, 80% تو ان کے پاس ہے سارا کچھ. تو یہ ریفارمز ٹیکسیشن کی جب ہوں گی تو یہ انڈائریکٹ ٹیکس کا کم بوجھ ہو جائے گا. اور ابھی بھی دیکھیں 50% ہو گیا ڈائریکٹ اور 50% ہو گیا انڈائریکٹ. پہلے ہوتا تھا 70% انڈائریکٹ اور 50% 30% ڈائریکٹ. تو چینجز تو ہو رہی ہیں. Okay, thank you very much. My I pleasure. think that's a positive note کہ changes ہو رہی ہیں, اور کچھ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ نظر بھی آ رہی تھی. آپ کی بہت اسٹرانگ ویلیوبل میسیجز جو ہے اس ڈسکشن میں, وہ انسٹیٹیوشنل جو اسرا کی بھی پرائیورٹی ہے کہ ایک روبسٹ اور اسٹرانگ انسٹیٹیوشنس ہمیں چاہیے, اور ان کو بلڈ کرنے کے لیے ہمیں ہیومن کیپٹل میں انویسٹ کرنا چاہیے, لوگوں کی کیپیسٹیز میں, سسٹمز میں انویسٹ کرنا چاہیے. آپ نے 6 اسٹیپ سول سروس کے لیے وہ آلریڈی دیے بھی ہیں سارے طریقہ. I think something also that comes very loud and clear from what you said from our discussion here is really leveraging the technology that is available, جو AI ہے, automation ہے, computerization, digitization, اور یہ ہے. اور تیسری جو بہت اہم بات ہے جو آلریڈی ہمارے قانون میں ہے, وہ ڈیولوشن کی ہے. سو آپ کے ریکمنڈیشنز بھی ہیں, ہر جگہ آپ نے دی ہے. آئی تھنک آپ کے جو انسٹیٹیوشنلی جو آپ نے اسٹیٹ بینک میں کیا, جو آپ نے IBA میں کیا, جو آپ کی کتابوں میں بہت واضح طور پہ لکھا ہے, آئی تھنک دیٹ از اے ویری a clear roadmap for all of us to follow and learn from. Thank you very much, Thank Dr. you for Ishrat. It's having me been an over here. honor. Inshallah, we look forward to other opportunities.